aquí? Solo estoy cargando mis compras, señora. Sí, oficial, hay una mujer que se niega a mover su coche. Llevo aquí 5 minutos, este no es su Está lugar. siendo muy agresiva y me está amenazando. Señora, esto no es una emergencia, el estacionamiento es público. Le sugiero que cuelgue y continúe con su Quiero, día. ella- Cuélguelo, por favor. El Vivero Hizo Dos clicks Cuando Jasmine Carter Su Auto and El Estacionamiento del Centro Commercial Riverside Commons. Acababa de terminar de hacer la compra, con las bolsas cargadas en el maletero. Y estaba a punto de regresar a buscar algo que había olvidado. Fue entonces cuando escuchó la voz. Aguda, exigent. Disculpe, Jasmine S. Gyro. Una mujer blanca. De unos 50 y tantos, caminaba hacia ella con determinación, con el teléfono ya en la mano. ¿Qué hace? Jasmine miró a su alrededor, confundida. Disculpe. La mujer se detuvo a unos metros de distancia, recorriendo con la mirada el auto de Jasmine. Este es un estacionamiento privado. ¿Tiene algún negocio aquí? Jasmine señaló hacia el supermercado. Acabó de comprar Ali. Vuelvo a entrar. Los labios de la mujer se apretaron en una delgada línea. Nunca la había visto por aquí. No creo que pertenezca a este vecindario. Jasmine sintió la familiar apreciación en el pecho. Estoy de compras. Eso es todo. La mujer levantó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Hemos tenido problemas con gente meridiendo. Why no me siento cómodo? El oficial David Bennett lavaba 13 años en el departamento de policía de Riverside. Why en esos 13 años había compilado un historia que debería haber suscitado preocupación inmediata en la división de Sonos y Nos. Why el personal de mando del departamento. 19 quejas. 19 quejas de residentes negros que habían sido detenidos sin sospecha razonable, interrogados sobre su presencia en sus propios barrios, detenidos durante actividades rutinarias y sometidos a interrogatorios agresivos basados únicamente en la raza. Quejas sobre la respuesta de Bennett a llamadas que involucran a personas negras con suposiciones inmediatas de criminalidad. Quejas sobre su desestimación de pruebas de legitimidad mientras perseguía sospechas infundadas. Una queja detalaba como Bennett había expulsado a un propietario negro en la entrada de su casa después de que un vecino denunciara a una persona sospechosa. Otro lo describió deteniendo a un adolescente negro que caminaba a casa desde la escuela, exigiendo una identificación y interrogándolo durante 20 minutos a pesar de que el adolescente llevaba una mochila escolar y vestía uniforme escolar. Una tercera involucraba a Bennett arrestando a una mujer negra por entrar sin permiso en un complejo de apartamentos donde había vivido durante 5 años. Lo que sucedió ese sábado por la tarde gasto pondría fin a la carrera de Bennett. Le costaría a la ciudad $425,000 y expondrá a un departamento que había ignorado 19 quejas durante 13 años porque Bennett recibía constantemente apoyo de supervisors que valoraban sus cifras de arrestos por encima de la confianza de la comunidad. Jasmine Marie Carter, una mujer negra de unos 30 años, fiscal federal adjunta especializada en casos de derechos civiles, cargaba la compra en su coche cuando un desconocido pensó que parecía sospechosa. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Simplemente estaba midiendo las bolsas en el maletero. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. El Centro Commercial Riverside Commons se encontraba en el acaudalado barrio de Meadowbrook en Richmond, Virginia, una zona suburbana donde calles arboladas conectaban con distritos comerciales con supermercados de lujo, boutiques y restaurantes de cadena. El barrio era predominantemente blanco, adinerado y conocido por sus asociaciones de propietarios, que regularmente desde la altura del cesto hasta los colores de la pintura exterior. El centro comercial en sí era moderno, bien mantenido,
con un amplio aparcamiento con medianas adornadas y iluminación brillante incluso de día. El tipo de lugar donde las familias campan, los fines de semana, y los profesionales se detienen después del trabajo. Ese sábado 19 de agosto en particular, la temperatura había alcanzado los 30 grados, un calor húmedo del verano de Virginia que hacía que las tiendas con aire acondicionado fueran un alivio. Eran las 14:47. El tipo de tarde fin de semana agitada, cuando los aparcamientos estaban llenos pero ordenados, cuando la gente se movía entre las tiendas con bolsas de la compra, cuando no suele ocurrir nada dramático. Jasmine Marie Carter tenía 32 años y era fiscal federal adjunta para el distrito este de Virginia. Se graduó con honores en la Universidad Howard, obtuvo su título de abogada en Georgetown, y trabajó 2 años como assistant legal para un juez de un tribunal federal de distrito antes de incorporarse a la Fiscalía de los Estados Unidos 6 años antes. Su especialidad era el procesamiento de derechos civiles, casos de mala conducta policial, delitos de odio, discrimination y violations constitucionales. Durante 6 años, ese logró una reputación como una de las fiscales más eficaces de la oficina. Sus colegas la consideraban implacable, la abogada que preparaba los casos con tanta minuciosidad que los abogados defensores a menudo aconsejaban a sus clientes que acepten acuerdos con la fiscalía, en lugar de enfrentarse a ella en los tribunales. Había procesado con éxito a 14 policías por uso excesivo de la fuerza y violations de los derechos civiles. Había conseguido condenas en 3 casos de delitos de odio que otros fiscales se habían negado a procesar. El Departamento de Justicia la había reconocido con elogios por su excelencia en la aplicación de los derechos civiles. Había presentado argumentos ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito y había ganado. Había impartido conferencias en facultades de derecho sobre la construcción de casos de violación constitucional. Trabajaba 60 horas semanales, a menudo más durante el juicio, y había aprendido a manejar estas medias rutinas. Hacer la compra los sábados, preparar la comida los domingos, ir al gimnasio entre semana antes del juicio. 2 años antes, había comprado una casa en Meadowbrook precisamente porque estaba a 15 minutos en coche del juzgado federal y cerca de supermercados de calidad. La razón por la que estaba en Riverside Commons esa tarde en particular era su rutina semanal habitual. Compraba en el Whole Foods ese centro todos los sábados. Lo había hecho durante 2 años. Y era una cara familiar para el personal que la conoce por su nombre. Acababa de cargar $187 en comestibles en su Lexus SUV y regresaba a la tienda porque había olvidado la leche de avena cuando comenzó el enfrentamiento. El oficial David Bennett tenía 41 años y era un agente de patrulha que había dedicado toda su carrera al Departamento de Policía de Riverside. Su expediente sonos internos contaba una historia inquietante. La primera denuncia se produjo en 2011. Un hombre negro corría en un barrio residencial. Bennett lo detuvo. Lo exigió su identificación. Lo preguntó a dónde había y por qué estaba en la zona. El hombre vivía a 3 manzanas de distancia y seguía su ruta habitual de carrera. Presentó una denuncia señalando que había visto a Bennett Pazer con su coche junto a corredores blancos, sin detenerlos. La respuesta del departamento, asesoramiento sobre técnicas de policía comunitaria. La segunda denuncia se produjo en 2013. Una familia negra hacía una barbacoa en un parque público. Alguien llamó por ruido. Bennett luego y inmediatamente empezó a preguntarlos. Si tenían permiso. Exigió identificaciones a todos los adultos y amenazó con multarlos. Las familias blancas que se encontraban en pabellones adyacentes sin permiso no fueron interrogadas. La respuesta del departamento. Capacitación sobre desescalada y respuesta proporcional.
La tercera denuncia se produjo en 2015. Una estudiante universitaria negra estaba sentada en su coche frente a su apartamento. Bennett se acercó, lo iluminó la cara con la linterna, y lo exigió saber que hacía. Estaba esperando a su compañero de piso. Él revisó su licencia, buscó órdenes judiciales en su base de datos y la mantuvo detenida durante 15 minutos. Respuesta del departamento. Recordatorio sobre los requisitos de sospecha razonable. Las denuncias de la cuarta a la 19ª siguieron el mismo patrón. Residentes negros fueron detenidos sin motivo. Se les pregonó sobre su presencia en zonas donde vivían. Trabajaban o tenían negocios legítimos. Se detuvo, registró y interrogó a personas negras, mientras que se ignoró a residentes blancos en circunstancias idénticas. Todas las denuncias involucraban al agente Bennett y a un denunciante negro. Las pruebas de video, incluidas las grabaciones de la cámara corporal, confirmaron el trato de siglo en múltiples casos. El patrón era claro. La documentación era extensa. Pero, de alguna manera, David Bennett permaneció patrullando. Los supervisors observan en las evaluaciones que era proactivo al abordar las preocupaciones de la comunidad, que sus cifras de arrestos y citaciones eran altas, y que tomaba la iniciativa al responder las llamadas. Esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas para el patrón de discriminación racial. Bennett estaba protegido por un sistema que valoraba los resultados mensurables por encima de la actuación policial constitucional. La llamada llegó a la central a las 2:52 p.m. La persona que llamó se identificó como Jennifer Hawthorne, residente de Meadowbrook y comprador frecuente de Riverside Commons. Estoy en el centro comercial y una mujer negra en el estacionamiento que parece sospechosa. Ha estado rondando cerca de los autos. No la reconozco del vecindario. Creo que podría estar vigilando vehículos. La centro pregonó que hacía específicamente la mujer. Simplemente parada ahí, mirando a su alrededor. No parece que pertenezca a este lugar. La central notó la ubicación y envió la llamada al oficial Bennett, que estaba 3 minutos. Cuando Bennett escuchó la descripción, su respuesta interna fue inmediata. Esta era su especialidad. Una llamada por persona sospechosa, en una zona adinerada, un sospechoso negro. Probablemente alguien de otro vecindario buscando oportunidades. Ya había realizado buenos arrestos en llamadas como esta. Estadísticas que los supervisors notaron. En su mente, esto era vigilancia proactiva. Esto era proteger la comunidad. Encendió las luces y aceleró hacia Riverside Commons. Jasmine vestía una camisa blanca de lino, vaqueros oscuros y sandalias. Vestimenta informal de sábado para ir de compras. Profesional pero cómoda. Su Lexus SUV tenía 3 años. Estaba bien mantenida. Y tenía una calcomanía de estacionamiento y del desgado federal visible en la ventana. Lavaba su teléfono y su billetera a punto de regresar a Whole Foods, donde había pasado casi una hora comprando y charlando con el cadro que la reconoció. Tenía todo el derecho legal de estar en ese estacionamiento. Era una cliente que pagaba. No había cometido ningún delito. No había hecho nada remotamente sospechoso. Pero según la percepción sesgada de Jennifer Hawthorne y las suposiciones entrenadas del oficial Bennett, ella era una amenaza. ¿Crees que la policía debería verificar las denuncias de quienes llaman antes de confrontar a la gente sobre su derecho a estar en espacios públicos? Deja tu respuesta abajo. La patrulla del agente Bennett entró en el aparcamiento 90 segundos después de recibir la llamada. Vio a Jasmine de inmediato, caminando hacia la entrada de la tienda. Estacionó su coche en diagonal, bloqueando el paso, y salió. Tenía la mano apoyada en el cinturón, cerca de su arma. De tan ahí mismo, Jasmine se quedó paralizada, sorprendida por la agresividad. ¿Qué pasa?
Bennett esi acerco, colocandos entre Jasmine y la tienda. Recibe una llamada sobre actividad sospechosa. ¿Qué haces aquí? La formación de Jasmine como fiscal esi activo de inmediato. Mantén la calma. Documenta to-do. Has velar tus derechos con claridad. Estoy de compras. Acabo de cargar la compra en mi coche. La mirada de Bennett esi dirigió al aparcamiento. ¿Qué coche? Jasmine señaló su Lexus SUV. A 4 metros y medio de distancia. Ese, el Lexus play to do. Bennett esi acerco y miró por las ventanillas. Jasmine lo siguió. Agent, ¿de qué se trata? ¿Quién llamó? Bennett ignoró la pregunta. ¿Tiene identificación? Jasmine sacó su billetera y lo entregó su licencia de conducir. Bennett la examinó y anotó la dirección de Meadowbrook. Aquí dice que vives en Meadowbrook. Jasmine asintió. Sí, llevo 2 años viviendo aquí. La expresión de Bennett no cambió. Alguien denunció que actuabas de forma sospechosa cerca de vehículos. Jasmine sintió que la IRA crecía bajo su apariencia controlada. Estaba cargando mis compras en mi auto. ¿Y es sospechoso? Bennett le devolvió su licencia. Necesito verificar la matrícula de tu vehículo. Jasmine sacó las llaves de su auto y presionó el botón de desbloqueo. Su Lexus sonó y las luces parpadearon. Ese es mi auto. Tengo las llaves. La matrícula está en la guanera. Bennett esi dirigió su auto y abrió la puerta del conductor sin pedir permiso. Quédate aquí. Se inclinó, abrió la guanera y sacó la matrícula y los documentos del seguro. Jasmine esi quedó en el estacionamiento, viendo a un oficial registrar su auto basándose en la acusación de que estaba cerca de él. Bennett examinó los documentos. Matrícula a nombre de Jasmine Marie Carter. La dirección coincidía con la de su licencia. Seguro al día. Todo era legítimo. Pero su parcialidad no permitió que las pruebas se hicieran. ¿Cómo sé que no robes este vehículo? La voz de Jasmine se mantuvo controlada, pero con un tono cortante. ¿Por qué mi nombre está en la matrícula? Mi licencia coincide. Tengo las llaves. Puedo mostrar mis documentos de compra y la póliza seguro en mi teléfono. Bennett se cruzó de brazos. Cualquiera puede falsificar documentos. Jasmine sacó su teléfono y abrió su correo electrónico del trabajo. Soy fiscal federal junta. Trabajo para el distrito este de Virginia. Me encargo de delitos federales, incluyendo violations de derechos civiles. Puedo mostrar mis credenciales federales si eso te ayuda a entender que no soy una ladrona de autos. La expresión de Bennett se endureció. No me importa si eres juez. Estoy investigando un report de persona sospechosa. Jasmine levantó su teléfono, mostrando su firma de correo electrónico del Departamento de Justicia con su cargo y la dirección de su oficina. Este es mi correo electrónico del trabajo. Puedes llamar a la Fiscalía de los Estados Unidos para verificar mi identidad. O puedes revisar la calcomanía de estacionamiento del juzgado federal en mi parabrisas. O puedes aceptar que una mujer negra cargando comestibles en un centro comercial no es un delito. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Cuando las credenciales federales se descartan como irrelevantes, cuando cada prueba se replanea como potencialmente fraudulenta, cuando la suposición inicial de criminalidad es tan completa que anula la lógica. Bennett buscó su radio. Necesito refuerzos en Riverside Commons. Tengo una persona que no está cooperando. Jasmine alzó la voz. ¿No está cooperando? Yo respondí a todas las preguntas. Luego mi licencia, mi registro, el seguro, las llaves del auto, las credenciales de trabajo. ¿Con qué exactamente no estoy cooperando? Una mujer que cargaba la compra en un auto cercano se detuvo y observó. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Official, porque la detienen.
Bennett la Moreau, Señora retroceda, la mujer no se movió, la six comprendo, en Whole Foods hace 20 minutos, la six cargando la compra, no está haciendo nada malo, otro comprador, un hombre blanco mayor, ese acerco, soy testigo, lo six to do, estaba comprando, esto es ridículo. Bennett los ignoro a ambos, manteniendo su atención en Jasmine. Necesito que ponga las manos en el vehículo. La formación fiscal de Jasmine se enfrentó a su instinto de supervivencia. Cumplir para mantenerse a salvo, pero documenta la infracción. Official, con que fundamento legal mi dediin, que delito sospecha que cometido. La mano de Bennett se acercó a su arma. Manos en el vehículo. Ahora, la voz de Jasmine era firme. Cumplo bajo protesta. Declaro claramente los testigos y cualquiera que grave que no he cometido ningún delito, que proporcionado toda la identificación y documentación solicitadas, y que esta detención no tiene causa probable en hay sospecha razonable. Puso las manos en su coche. Bennett se movió detrás de ella. ¿Tiene armas? La voz de Jasmine era tensa. No. Bennett palpó sus bolsillos. Encontró su teléfono y su cartera. Nada más. La mujer que grababa volvió a hablar. Esto es discriminación racial. Estoy enviando este video a todas partes. El hombre mayor Cincio. Llamaré a su supervisor. ¿Cuál es su número de placa? El supervisor legó en 8 minutos. El sargento Michael Rodriguez, de 48 años y 22 años en el departamento de policía de Riverside, había estado revisando informes en la comisaría cuando recibió la llamada de refuerzos. Al oír el nombre de Bennett, ese lo encogió el estómago. Otra vez no. Había revisado el expediente de quejas de Bennett 3 meses antes, tras ser senado a sargento. Lu había recomendado al capitán que lo reasignaran a tareas administrativas en espera de una capacitación integral. El capitán se había negado, alegando las escasas de personal y las cifras de productividad de Bennett. Cuando Rodriguez entró en el estacionamiento y vio a Bennett de pie junto a una mujer negra con las manos, en un Lexus mientras dos testigos filmaban y questionaban verbalmente la detención. Supo que este era el incidente que obligaría al departamento a actuar. Salió rápidamente de su vehículo. Bennett, ¿cuál es la situación? Preguntó Bennett, volteándose. Llamada de persona sospechosa. Estoy verificando la identidad y la propiedad del vehículo. Rodriguez miró a Jasmine. Vio su atuendo profesional. Vio la calcomanía del Tribunal Federal en el Lexus. Vio las bolsas de Whole Foods visibles a través de la ventana trasera. Camino hacia la patrola de Bennett y revisó las notas del CAD. La llamada era por alguien meridiendo cerca de vehículos. Esta parada junto a su propio coche. Bennett asintió. Confirmó que es su coche. Rodriguez recogió la documentación del capo de Bennett. La matrícula estaba a nombre de Jasmine Carter. La miró. Señora, ¿es este su vehículo? Jasmine giró ligeramente la cabeza, con las manos sobre el coche. Sí, me llamo Jasmine Carter. Soy fiscal federal junta. Estaba haciendo la compra. Cargué mis maletas. Estaba volviendo a la tienda cuando su agente me detuvo sin motivo. La expresión de Rodriguez se transformó en una ira apenas contenida. Había visto el patrón de Bennett. Había leído las quejas. Sabía exactamente qué se trataba. Señora Carter, puede irse. Le pido disculpas por esta detención. Se giró hacia Bennett. A mi oficina. Sígueme de vuelta a la comisaría. Ahora, Bennett abrió mucho los ojos. Estaba respondiendo a una llamada. La voz de Rodriguez era tranquila pero rotunda. Detuvo a una fiscal federal que cargaba comestibles en su centro comercial habitual basándose en la parcialidad de una persona que llamó. Ignoró sus credentials.
registrar en su vehículos en su consentimiento en I causa probable. Pidió refuerzos cuando elegizo valer sus derechos. Placa y arma. Queda suspendida en espera de investigación. Con efecto inmediato. El rostro de Bennett palideció. No puede hablar en serios. Rodríguez extendió la mano. Placa. Arma. Cámara corporal. Esta fuera de servicio a partir de este momento. Los testigos seguían grabando. Jasmine estaba de pie junto a su coche, temblando ligeramente, viendo a un policía darse cuenta de que su carrera estaba llegando a su fin en el estacionamiento de un centro comercial. Jasmine Carter no volvió a Whole Foods esa tarde. Se cenó en su coche durante 20 minutos, con las manos agarradas al volante, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Era fiscal federal. Había enviado a policías a prisión por violaciones de derechos civiles. Conoce la ley. Conoce sus derechos. Why nada de eso había importado. Aún así, la habían detenido, registrado y humillado en un estacionamiento por cargar la compresión negra. Cuando finalmente condujo a casa, llamó de inmediato a su supervisor en la Fiscalía de los Estados Unidos. Luego llamó a la División de Derechos Civiles del FBI. Entonces comenzó a documentar cada, de tal mientras el recuerdo aún estaba fresco. La historia se estaba extendiendo. La verdadera pregunta es, ¿qué cambió ahora? ¿Acaso los departamentos de policía finalmente despiden a los oficiales después de 5 caos en lugar de 19? ¿Acaso los supervisors finalmente ignoran las métricas de productividad cuando los oficiales demuestran patrones de discriminación racial? Reconocimos finalmente que las llamadas al 911 badas en la incomodidad racial no son suspectos razonables, que los centros de despacho deben descartar sesgos antes de enviar los oficiales que leguen con suposiciones? Porque si no arreglamos los sistemas que mantienen al oficial Bennett patrulando durante 13 años a pesar de 19 quejas. Si no abordamos la cultura que valora las estadísticas de arrestos por encima de los derechos constitucionales, entonces solo estaremos esperando al próximo oficial, al próximo estacionamiento, al próximo profesional negro, al próximo video viral, a la próxima demanda que podría haberse evitado si alguien hubiera actuado sobre la queja número 6, en lugar de esperar que la queja número 19 involucra a un fiscal federal. Convierte si cree que esto debería ser ley. Cualquier agente de policía con 5 denuncias fundamentadas de discriminación racial debe enfrentar el despido automático y la desertificación permanente. Que los patrones sean descalificantes. Que la rendición de cuentas sea obligatoria. Que sea imposible que los prejuicios se oculten tras las cifras de productividad. Si crees que estas historias deben contarse. Si crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación, que el cambio empieza con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mejoras. Seguiremos luchando por los profesionales negros, las familias negras y cada persona negra que merece comprar, conducir vivir en espacios públicos sin ser detenida, registrada y tratada como delincuente. No se trata solo de un policía, un centro comercial o un fiscal federal. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.